En campo minado, 6 veteranos ingleses y argentinos de la Guerra de Malvinas, Falklands, anteriormente enemigos, se encuentran en escena. Juntos comparten memorias, videos, canciones y fotos a medida que recrean el conflicto y encarnan a las figuras políticas que lo desencadenaron. Soldados, veteranos, humanos, estos hombres comparten sus historias y nos transportan desde los horrores de la guerra hasta sus incertidumbres presentes con honestidad brutal y asombroso humor. Becoming a War Marine is not just about learning how to fight. You learn how to wash your socks, how to fold your clothes into A4 size so it fits in your locker, how to clean your weapon with your eyes shut, how to cook your rations, how to stand on guard for 4 hours. And still today, I can shit, shave, shower, and shampoo in under 3 minutes. When I finished training and passed my commando tests, we were awarded our green berets. My family came to the parade. I was very proud. I didn't think I'd go to war. When I received my green beret, nobody came to see me. But I felt like I was worth something. After returning in Hong Kong, I became a Gurkha soldier. 50,000 Nepali boys who wanted to be Gurkha, and only 300 were selected. Cuando terminé la instrucción, yo quería volver a Buenos Aires con mi familia, porque mi padre tenía cáncer. Pero me destinaron al crucero Belgrano y no volví a tierra por mucho tiempo. Cuando terminé la colimba, sentí que había perdido un año. Me fui a mi casa, pero al mes me volvieron a llamar para ir a las Islas Malvinas. Después de 9 meses de instrucción, me convertí en un buen soldado. Aprendí los ejercicios de combate, a tirar, cavar trincheras, usar las armas. Me gustaba seguir órdenes. Una semana antes de salir de baja, nos formaron y me preguntaron si quería seguir la carrera militar. Pero lo pensé bien y al final dije que no. 3 meses después, me enteré de la recuperación de Malvinas y me presenté sin que me llamen. Estas revistas las compró mi papá durante la guerra. Él las compraba para buscarme a mí y saber qué pasaba. Yo nunca las miré hasta que empezamos a ensayar esta obra. En uno de los primeros ensayos las miré con Lu. Yo no pensé que buscándome a mí lo iba a encontrar a él. That's me in front. You probably can't recognize me under all that camouflage cream, but it is me. At the end of March 1982, I was sent to the Falkland Islands to be part of the Royal Marine Detachment there for 1 year. 2nd of April, 1982. There were about 56 of us on the islands when over 2,000 Argentines with armour attacked. My job
is to get my section back to Government House to help defend it. We were running and firing through the streets of Stanley for about 2 hours until we eventually made it to the house, which had now been surrounded by Argentines. Once inside, we continued firing for about another hour. What I remember from the firing and the fighting is the noise and the confusion, the worry that one of my lads had been hit, and my own fear of not being brave enough. When the Argentine army arrived, the governor came in and he ordered us to lay down our arms. Vamos, afuera! And as we were escorted outside, a photographer from Gente stepped forward and took our picture. That picture travelled the world, and it was on the front page of The Sun, The Times, The Daily Mail. And I felt ashamed. I don't remember much after that. I certainly don't remember the Argies putting the flag up. But what I do remember is being sat on the aircraft. Al piso! As the aircraft takes off, I begin to think about how the Argentine junta would take political activists and throw them out of aircraft into the South Atlantic Ocean. And I was terrified they were going to do that to us. After flying for several hours, the plane landed and we were ordered off. Vamos, arriba! And the plane just took off. And then we found out we were in Uruguay. And they took us to a hotel. So we went to the bar and had a few beers. And then a British consul official came in and said, "Well done, lads, but make sure that you sign for everything that you drink." So we did. We signed all our bills. Margaret Thatcher. Margaret Thatcher. Margaret Thatcher. Mr. Speaker, sir, the House meets this Saturday to respond to a situation of great gravity. We are here because for the first time for many years, British sovereign territory has been invaded by a foreign power. After several days of rising tension in our relations with Argentina, that country's armed forces attacked the Falkland Islands yesterday and established military control of the islands. Mr. Speaker, I'm sure that the whole House will join me in condemning totally this unprovoked aggression by the government of Argentina against British territory. The governor reported that the Marines in the defence of Government House were superb. When he left the Falklands, he said the people were in tears. They do not want to be Argentine. El gobierno de Gran Bretaña, la señora Thatcher, y el pueblo de Gran Bretaña no han escuchado hasta ahora una sola palabra de ataque o una sola palabra ultrajando su honor y su reputación. Hasta ahora. El gobierno argentino y el pueblo argentino, este cabildo abierto, puede enardecerse y presentar a las ofensas mayores ofensas. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Me hubiese gustado que las cosas fuesen de otro modo. Cuídese mucho. Decía el mail de ruptura que recibió Sophie Cole hace años de su entonces pareja. Aquellas palabras fueron el detonante para la creación de la instalación homónima que incluye un múltiple y exhaustivo análisis epistolar con el fin de entender los motivos de la separación.
Recibí un email diciéndome que todo había terminado. No supe cómo responder. Era casi como si no hubiera estado dirigido a mí. Terminaba con las palabras, cuídese mucho. Y así lo hice. Le pedí a 107 mujeres, elegidas por su profesión o habilidades, que interpretarán esta carta, que la analizarán, la comentarán, la bailarán, la cantarán, la agotarán. Era una forma de darme tiempo para cortar, una manera de cuidarme. Es una obra de arte, tiene aspectos terapéuticos, pero lo hago primero como artista porque uso mucho mi vida, es como un material como otro. Pero no lo hago para resolver problemas míos, no lo hago como una venganza en contra de este hombre. Después el aspecto emocional, terapéutico para mí es la cereza, pero no es el motor. El motor es estar aquí en un museo y enfrentarme a las paredes. Sophie, cela fait un moment que je veux vous écrire et répondre à votre dernier mail. En même temps, il me semblait préférable de vous parler et de dire ce que j'ai à vous dire de vive voix. Du moins, cela sera-t-il écrit. Come hai potuto vedere in questo ultimo periodo io stavo male. E ricomincia con questa storia che sta male e lui sta sempre male e c'è l'angoscia dentro e il cuore che lo tormenta. Che tortura cinese. Es la carta de alguien que no sabe cómo decir que se va. Entonces no es una carta peor que otra y por lo menos es escrita, que ya es algo. Cuando nos conocimos puso una condición, no convertirse en la cuarta. He respetado el compromiso. Ya hace meses que dejé de ver a las otras, puesto que no tenía forma de seguir frecuentándolas sin convertirla a usted en una de ellas. Bueno, por lo menos ha cumplido. Pase lo que pase, tenés que saber que nunca voy a dejar de amarte. Alors, j'aurais aimé que les choses tournent autrement. Prenez soin de vous. Prenez soin. Para mí esto no es personal, es un análisis, un juego, una búsqueda estética. No es una cosa personal, es solamente una carta. No es mucho. Después es el trabajo alrededor y que enfría el sentimiento, porque es lo que me interesa en la vida, es ser artista. Me llamo Sofía, estamos en el Museo Tamayo y voy a inaugurar en un minuto mi exposición.
Esta es la primera obra de la trilogía One Year Performance. Bajo el lema Todo arte viene de la vida, Techin Hiseg se encerró en una jaula de madera provista con un lavabo, una cama individual, luces y un balde. Entre el 30 de septiembre de 1978 y el 29 de septiembre de 1979. Durante ese año no se permitió hablar ni leer, escuchar radio ni televisión. Un abogado notarizó todo el proceso y se aseguró de que el artista no saliera de la jaula. Su compañero de piso lo visitó una vez al día para llevarle comida, vaciar los desechos del artista y tomar una sola foto para documentar el proceso. 2 veces al mes, esta performance podía ser vista por el público, entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde. What actually happens is that you arrive to a museum to see artwork, and you encounter 2 mounted police dressed with their uniform on their horses, and who are actually using all the techniques they learn in the police academy and through their experience as policemen to control the audience of the exhibition. You have these police who are coming towards you and giving you direction of what to do, where to move, if you have to stand or you have to move somewhere. And they're using actually the horses to make this happen, like they usually do in their everyday job. I'm just going to walk forward there, so if you could just stand one side or the other. Lovely. Are these your children? Could they stand with Dad or with Mum? That's it, so they're nice and close. That's lovely. Well done. Okay, the horse is now going to walk forward. Could you just stand aside, please? That's lovely. Thank you very much. Right there. The people do not have to know that it's art. And for me, this is very important because once you know it's art, then you can do other associations that are not exactly what you would do in your everyday life. So the fact that they're using and having the same reaction they have in real life when they see the police controlling them, for me is very important. I am working in a way in which I like people not to think it's art, so they can really enjoy it as a live event and not as a representation of a live event. And what I'm actually doing is each piece is like a little vignette where the audience can have a little piece of experience with power. In this case, it's with the police. In the next case, which I'm going to do in IVAM in Valencia, is going to be to feel that you are in power for 1 minute. So it's all these different stage of power also, but through the image. So every piece I've done so far, let's say the quotation, the visual quotation, is an image I've seen on TV, in the news on TV. And this is very important because it's how can you transform our main source of political education or bad education, which is the news, into something else. Mounted police is something you can see in the photos in the 68, you can see it in, 35, 1935, 1968, and 2000, so it's kind of a historically recurrent image of power, and always linked to a very specific political action in order from the audience, from the people. So, yeah. And I really like that people here were reacting with the same kind of a spirit, like,
oh, is this about controlling people? Is this about terrorism? So I really like that people really have all this inside them that they don't want to think about it, no? It's kind of a way to bring them back to this self-consciousness of the moment we're living at, right? El término carnal art fue inventado por la artista. En esta pieza, la artista se somete a intervenciones con el fin de alcanzar una transformación guiada por los cánones de belleza occidental. Distintas partes del rostro le son moldeadas y transferidas de acuerdo a las obras de artistas clásicos de la historia del arte. Entre estas, la mirada de la Mona Lisa de Da Vinci, la barbilla de la Venus de Botticelli, la boca del rapto de Europa, los ojos de Psique de Gérôme y la nariz de Diana amazónica. Durante la cirugía está vestida por Paco Rabanne y recita poesía al tiempo que los cirujanos la intervienen. Hay música de fondo y cada cierto momento se exponen imágenes de las musas elegidas. La cirugía fue transmitida en vivo. Nettoyer la bouche, ensuite faire l'injection. Can I have a marking pencil? So, you know, don't feel flawless, embarrassed, or not in. You're in. You're in very much so. Did you want me to get comfortable? More good? Vladimir, j'aimerais aussi que tu prennes avec le journal lumineux. Quoi? I need the light adjusted. Get one of the other people. Let's have them come in here. 1%. Il n'y a personne qui peut le tenir à ta place. Je vais mettre ça ici maintenant. Parce que je voudrais que tu me passes les... Le monstre, courant, tatoué, ambidextre, hermaphrodite et métis. Que pourrait-il nous faire voir à présent, sous sa peau? Oui, le sang et la chair. La science parle des organes, de fonctions, de cellules et de molécules, pour avouer enfin qu'il y a beau temps que l'on ne parle plus de vie dans les laboratoires. Mais elle ne dit jamais la chair, qui, tout justement, désigne le mélange en un lieu donné du corps, ici et maintenant, de muscles et de sang, de peau et de poils, d'os, de nerfs et de fonctions diverses, qui mêlent donc ce que le savoir pertinent analyse. We're about 12 here as well. With people coming in and out, trying to pack, helping themselves to some lunch, asking their eyes when the image... We also have a little video phone, and we are sending the more dramatic images. Una bañera en el centro del espacio. Una bañera de vidrios rotos, de la cual sale un antebrazo de un hombre que no puede salir sin lastimarse. Sumergido en 600 kilos de materia mientras el tiempo pasa. La paradoja es mirar a un hombre que se está poniendo en peligro. Peluche.